Nah, bruh. Bonnie was like, yeah, it's like when Bonnie started to go into detail, and Emmy looked at her like, I know you better shut the I know you better shut Bonnie said, the way her sentence died on her lips. Holy crap. Let's get into this Emmy and Bonnie. So Emmy and Bonnie did a Lineman live, and this was jealous versus possessive. Child, now I have seen clips of this interview going around, and I'm telling you, or this live, and I'm telling you, Emmy and Bonnie are hilarious, bruh. Emmy and Bonnie are hilarious. I don't care, bro. There will never be Emmy and Bonnie slander tolerated in my presence for as long as I'm concerned. They are hilarious. They seem to have like a natural aura too. And what I love about them is they're not always lovey-dovey. They very much have like real sibling chemistry though. I ain't gonna hold you, because they always bickering and fighting and stuff like that. But they seem to have like a natural chemistry. Like they don't force the shit. Like they just are who they are, and they are who they are to each other, and they just let it kind of flow naturally. And I love that. I love that they're not afraid to fight in front of the camera. I love they're not afraid to sulk with each other. I love that they, don't pull no cut cards, and they be really on each other's ass, like teasing each other. Like I just love their bond. They seem to have a really good bond. Deuces OG. They seem to have like I said, a really good bond. So I will continue to react to Emibonnie as long as y'all continue to run them numbers up. And I think if you just watch the videos, you will start to enjoy them as well. So let's get into it. Child. เฮ้ยเขินอะไรกันอ่ะไอ้เต้าสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะนี่คือ Happy birthday to you Happy birthday ก็ Happy birthday ลูกนะ Happy birthday I knew you motherfucker นี่คือ Happy birthday to you Happy birthday ก็ Happy birthday ลูกนะขอบคุณค่ะ I will never not say it like that. Happy birthday. That's it. For the rest of my life, it will be Happy Birthday Monday. What? Happy Birthday Monday. That's it. Happy Birthday Monday to you. Happy Birthday Monday to you. Happy Birthday Monday. Happy Birthday Monday. Happy Birthday Monday to you. That's it, bro. Free sang it like that for Becky. Yo! พอยังไม่ได้เริ่มเหงื่อแตกนะคะ กลับมาพูดถึงเรื่องของซีรีส์กันบ้างคือตอนแรกคือเรื่องราวเป็นอย่างนี้ทุกคนนี่ว่าเห็นในนี่ว่าเห็นในเป็นซีนของซีรีส์เรื่องนี้ที่แบบนี่มันโคตรเลียวเลยว่ะมันดูจะดูแบบว่าไม่แสดงอ่ะมันดูแบบว่าซีนไหนซีนที่นอนซุกหอบตรงเนี้ยโอ้หลายอันนะ Right, you gotta be more specific. They said we did a bunch of them scenes. เห็นที่ไหนหรือหน้าเหมือนลูกน้องที่โรงเรียนหน้าอะไรอย่างเงี้ยคนหน้าไหนจริงอ้าวนี่ลูกศิษย์ในห้องนี่ว่าคนนี้ค่ะ Oh, Bonnie's one of her students. เป็นคู่นี้นั่นเองต้องแบบภาคภูมิใจนะว่าลูกศิษย์เราเก่งนะคะShe's Bonnie's professor. That's why Bonnie got shot. She was like, which scene did you watch? Why was you watching the cuddling scene? She's her her professor. Bro, that's weird. That's so wild. That is so wild, bro.
The professors in Thailand are way cooler. Why is your professor hosting a Lineman live? Like, that's what's up. เล่นดีมากกลับมาเมาที่เรื่องเอ้ยเขินไม่ธรรมดาเลยวันนี้เขาเขินมากเลยหล่อทำไมอ่ะไม่รู้อยากรู้เหมือนกันเพราะว่าแอบเดาไม่ออกเหมือนกันต้องแบบว่าคุยกันสักพัก Who's the sulky one? She's an wait, isn't she's an Aquarius, right? Isn't yo, what are their signs again? Emmy's an Aquarius, right? Or am I wrong? Somebody tell me, what does Emmy? Oh wait, no, Emmy's not an Aquarius, she's a Taurus. That's right. Her birthday, she just had a birthday. Shit, that's right, duh. What's Bonnie? Bonnie's the Aquarius? Bonnie is the Aquarius. Yeah, so it makes sense that, okay, Taurus, sulky, Aquarius. Oh my God, Aquarius and Taurus. That's interesting. Aquariuses are the only ones who can handle Tauruses. Like, really handle them. Because a Taurus is a bull. You gotta let a Taurus do what a Taurus do. And you can't be emotional. Taurus is like the trigger people. Like, Tauruses can do it very well. Taurus is like to trigger people emotionally. That's why having an Aquarius is the best kind of partner for a Taurus, because we're not easily triggered emotionally. That's, oh my God. But it's funny though, because it's a funny dynamic though, because Bonnie's the younger one, but she's the Aquarius. That's interesting. But you know what? That makes sense. That's why, remember when I was reacting to them, was it the day before yesterday? Or no, it was a few days ago, when I was like, do they know that Bonnie is the younger one? That's the vibe I was getting. I didn't realize it. But the Aquarius always tends to be the one who, like, basically, I'm not going to say, normally the Aquarius is the one who basically takes care of the other person. Think about it. Look, me and Sonia, Fa and Charlotte. Like, Aquariuses are we're a catering type of people, and we're not emotional. So we tend to link up with people who are emotional. Our partners, almost everybody's going to be more emotional than Aquarius in a relationship. But we tend to be the person that's more caring, or that basically handles the emotional pieces of things, right? Like, we kind of carry the emotional baggage because we can handle it a little bit better. So that's why I was asking. I thought it was funny because in Charlotte and Fa's situation, Charlotte's the one that be sulking and Fa got to make it up. Look Me said the same thing about her and Sonia. She says she always is the one that has to go make up with Sonia. So it makes sense to me that Bonnie, even though she's the younger one, and you would think that she would be the one that Emmy would be the one always trying to make up with her, is Bonnie always trying to make sure that Emmy's not sulking because Bonnie's the Aquarius. That's the vibe I was getting. Bonnie's birthday is January 27th. Mine is the 30th. Her birthday's 3 days before mine. That's what's up. So that makes sense. Now I realize that's the vibe I was getting the other day when I was like, damn. I was like, do they know that Bonnie's the younger one? Because to me, I got the vibe that Bonnie was the one that was more, I don't want to say in control of the relationship, but she just seemed like the more, I don't know how to say it without saying control of the relationship, just like the more dominant one or something. I don't know how to say it. I don't know. She seems like the more catering one, the more dominant, all of that. Even though she's younger. ตอนนี้มีอะไรพูดไหมลูก ผมอยากมีเรื่องเล่าบอกรู้สิปิดปากนะคะคิดว่าน่าจะเป็นคนที่ถึงระดับหนึ่งระดับหนึ่งของเราเนี่ยเท่าเพื่อนไหมดีกว่าระดับหนึ่งของเรา1 เต็ม 10 1 เต็ม 10เอางี้อะไรที่เราสมมติว่าเรามีแฟนอะไรที่รู้สึกว่าประมาณนี้ So basically they asking her if she's as jealous. They asking Emmy if she's as jealous in real life as Pam was on the secret on Us the series, because you know Pam was off the chain, bro. Like, literally, like Shorty couldn't even talk. Like Rock couldn't even just talk to another chick. She couldn't give another chick her name without Pam being ready to like take her out with that spatula and then effing up her food. The way she effed up that food, bro. So this is the clip that I saw going around Twitter. ถึงแล้วคือไม่ได้ขี้หึงแต่ขี้หวงมากกว่าเป็นข้ออ้างของแบบเป็นฟีลแบบว่าเวิร์บทั้งสองพฤติกรรมแบบนี้ไม่อยากให้คนอื่นเห็นอะไรอย่างนี้มากกว่าแบบไม่ชอบไปทำมาอ้อนกับใครหรือแบบว่าไม่อยากคนอื่นเธอทำแบบนี้กับฉันทำไมเธอทำแบบนี้กับคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเธอถืออยากให้เธอต้องไปถึงให้คนอื่น
Nah, Bonnie got mad specific with this example. So Bonnie was like, "Oh, so you don't like it when what I do for you, or what you don't like you get jealous that what your special person does for you, you don't want them to do it for nobody else." And then and Emmy was like, "Yeah, basically." And Bonnie was like, "Oh, like you carry my bag, so don't go carrying anyone else's." That's mad specific. อันนี้ความในใจเหรอลูกหรือว่าอธิบาย Just putting it in the words, right? มันคือห่วงแบบไม่เอาอย่าไม่อยาก คืออยากให้คนนี้กับฉันเท่านั้น แปลว่าหึง ใช่ค่ะ อันนี้เรียกว่าหึงลูกสาวก็หึง ห่วงเรียกว่าห่วง She said it's possessive, not jealous. หึงห่วงมาด้วยกันมันคือห่วง ก็คือห่วงว่าแค่แบบอันนั้นไม่หึงไม่ห่วงน้อยใจเล็กๆแบบเปลี่ยนแล้วเริ่มไปด้วยเปลี่ยนเสื้ออะไรรู้ป่ะ No, she said, see, now she flipped. She was like, okay, it's not that I'm jealous or possessive. I just, my feelings be. She's a Taurus. She's gaslighting, bro. Emmy is gaslighting right now. She was like, all right, well, then I don't be possessive or jealous. I just, my feelings be hurt. Bitch, okay, who are you? But Bonnie was like, nah, because now you just completely flipping it and going to something completely different. Like, stop playing with me. มันคือการเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วตอนเนี้ย Right. หึงมีกับเป็นหึงกับห่วงแล้วตอนนี้เป็นหึงกับห่วงและน้อยใจ And emotionally hurt. คือน้อยใจเล็กๆก็แบบเล็กๆ Okay, just a เดี๋ยว little เราจะ hurt. เริ่มกันเป็นเล็กๆที่เงียบแล้วไม่พูด3 วันประเภทนี้แหละคือสิ่งมีชีวิตที่ง้อยากที่สุดในโลกบอกให้ ใช่แล้วงอนแล้วไม่มีงอน ใช่ปะแล้วอีกคนนึงรู้สึกว่า ไม่ได้แล้วงอนแล้วไม่มีงอน ใช่ปะแล้วอีกคนนึงรู้สึกว่าเอ้าทำไมวันนี้ไม่พูดหรือเป็นไรทำอะไรใช่ปะแล้วอีกคนนึงรู้สึก Nah, bruh. Bonnie was like, yeah, it's like when Bonnie started to go into detail. And Emmy looked at her like, I know you better shut the fuck up. I know you better shut the fuck up. Bonnie said, the way her sentence died on her lips. Holy crap, dog. Yeah, Emmy is definitely a Taurus. Oh my god, bruh. ที่ง้อยากที่สุดในโลก She said nah. ใช่ปะแล้วอีกคนนึงรู้สึกว่าทำอะไร She said they just go to bed without saying. อะไรอย่างนี้ And look, Bonnie's still gonna say it because she an Aquarius. She said, yeah, they just go to bed without saying a word. That's a vibe. Bonnie said, I'm still gonna say it. And then she had the audacity to lean in and whisper it to Emmy. Like she ain't mic'd up. พูดด้วยใช่ไหมแต่ว่าเรามีอะไรไม่ค่อยพูดแบบพี่ยามแบบมันคือตัวเองอะอาจารย์เรื่องสิทธิ์คู่นี้ที่ห้องนี้เนี่ยเดี๋ยวจบแล้วไปหนูกับอาจารย์โดนงอนละตัวเองอะอาจารย์เรื่องสิทธิ์คู่นี้ที่ห้องนี้ Not Emmy getting tight with both of them. She like, this teacher-student pair really clicks, huh? She said, I know you motherfuckers team. She is such a Taurus. They are so easily offended, bro. She was like, I know y'all not clicking up against me. She was like, that's cool. That's cool. Poor Bonnie. I thought, and y'all gotta bear with me. I think this might be only like my 4th or 5th Emmy Bonnie video, so I'm getting to know them. Okay, I'm getting to know them. I thought that Emmy was the one that was in danger. I did. I thought Emmy was the one that was in danger. But very quickly here, I'm realizing that Bonnie might be the one that we need to rescue. But she seems to be happy there. Like she wants help. You know what I mean? But she also wants to stay. I don't understand it. I don't understand it. They both in danger. That's what it is. That you right. Cause I seen Bonnie's crazy. That's what I'm saying. I've seen Bonnie be crazy, so I know she got it down. I know she do. แต่เราทำได้ไหมมันจะมีคนประเภทที่ไม่ชอบไม่ถือของคนอื่นแต่ฉันก็ถือของคนอื่น Oh, they don't hold themselves to the same standard. Oh, right. อย่างนี้ไหมลูก คือถ้าเขาไม่ห่วงเราที่ไปถือของคนอื่นเราถือได้ไง Ooh. She said if she not being possessive, why she? ลิ้นพันแล้วกู She said now she said honestly it all comes down to how my partner acts because now I'm confusing myself. See, Emmy just be talking. Emmy just be talking, bruh.
Emmy just be talking. She ain't saying nothing right now. She's saying a whole lot and nothing all at the same time. She's like, honestly, I don't even know. Whatever she's cool with, I'm cool with. She's like, it's that's all that matters. เขาเป็นอาการไหนระหว่าง A หึง B หวง 3 C น้อยใจและ D ถูกทุกข้อพิมพ์มาค่ะ Said D. บอนนี่ดูมีอะไรอยากพูดแต่พูดไม่ได้ Bonnie said you D, นะคะ bruh. ไม่มีนะเมื่อกี้ทำมืออะไรไม่มี แล้วบอนนี่เป็นคนขี้หึงไหม Said she jealous, possessive, and sensitive. ถ้าเราเอามาคนละทีคนละหมัด บอกเขาไปดิ Tell them already. ฮะก็มีบ้างอะไรบ้างที่รู้สึก ฮะคิดว่าถึงแบบโมโห เป็นหมาเด็ก โมโหอย่ามาทำแบบนี้แล้วทำไมทำแบบนี้เป็นฟิลถึงจะพูดแต่ถ้าเราไม่พูดแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงแล้วทำไมเขาไม่รู้ตัวเองตั้งแต่แรกล่ะ แป๊บนึงนะอันนี้ปัญหาทางบ้านปะเนี่ยคือ ใช่ไหม เหมือนเขาทะเลาะกันมาแล้ว Nah, they having a look. Nah, you see that they having a. Bonnie said. Hey, bro, we should have never taught, bro. That joint, they should have never let that shit get on the internet. Nobody's like, now you can't even take this shit serious, bro. Like, she's signaling for help. Like, come on. Like, that's crazy. It's the fact that they know each other. So in this moment, if you didn't understand what was going on, Emmy is now describing Bonnie's kind of jealousy. And she said, well, Emmy is basically being like, well, Bonnie's jealousy is like, her jealousy is the kind of jealousy where she gets mad, like, don't do that, or what you doing type shit. And Bonnie said, it's crazy because they definitely know each other. And then Bonnie basically agreed. She's like, don't do that. And then Bonnie agreed, and Bonnie was like, yeah, more like, why would you do that? I say it when I'm jealous. So she's definitely the kind to come and confront you and be like, why the fuck you with that girl? Bonnie the type to come and pull you to the side, be like, why the fuck you in that girl face? What? Kiki, all that. Like, yeah, I can see Bonnie doing that. If we don't say anything, how they supposed to know? She said, if I don't tell you. And then she told me something, didn't they pick up on it from the beginning? She said, if I don't say nothing, then how they gonna notice? She was like, well, maybe they noticed from the beginning. See, again, this sounds like they talking about something specific, and then that's when Bonnie turned around and did this shit right here. Look. She said, help me. เขาจะไม่พูดไม่พูดกับหนู แต่ทำเป็นเหมือนพูดกับคนอื่นสนุกสนานใช่แต่เวลาออกรายการมีรายการมาถามว่าแบบเคยงอนกันไหมเขาจะแบบแล้วหนูเป็นคนที่พูดออกมาเลยไม่เคยไม่มีอ่ะแต่อีกคนคือแต่พี่มีเงียบเลยหรือไงอย่างนี้หรอเงียบเขาเงียบเขาแบบ Emmy said we ทำไมเงียบทำไมไม่ตอบเหมือนเราทำไมเขาคิดไม่เหมือนเราที่เขาสะกดชื่อ IG เราผิดเรางอนแค่ไหนงอนจริงจังปะก็จริงจังนะแบบมันเป็นไปได้หรอที่แบบว่า She sulked at her for forgetting her IG name, how to spell it. ไม่ละเอมิลี่ใช่คือชื่อ IG เขาจำยากกว่าง่ายกว่า Nah. She said her Instagram. Emmy said her Instagram name's even harder to remember than mine, but I remember hers. She said mine, and then Bonnie said, "No, mine is easier." And then Emmy said, "Huh?" Bonnie said, "You got it." Bonnie is definitely an Aquarius. We do not do confrontation, bro, especially not in public. You not finna sit here and argue with me. She said, Emmy said, bro, your joint is harder to remember than mine, but I remember Joe's. Bonnie said, mine is harder. And she was like, mine is easier. She was like, huh? She was like, Bonnie said, you know what, play it? You know what, play it? You got it. I told y'all, bro, they be having me in stitches, bro. Oh, Bonnie, you gotta make up with Emmy. She likes it when I'm sweet and clingy. Oh, she came. She did the head nod, bro. Okay, maybe it's a
eye thing. I'm serious. She did that fire head nod. That's the shit I be doing. แต่ว่าต้องนานมากอะแบบคือต้องพูดจนกว่าจะหาย She gotta just keep trying till I get over it. Oh hell no, she definitely Taurus. I was stubborn มีงาน ass. ต่อไปไหมมีงานต่อไปไหมเขาบอกฮัลโหลชลลี่แกก็เหมือนเกินเป็นเกินอะแกอยากเป็นคนนี้เกินหน่อย Damn. Emmy about to whoop my ass while she laughing. She one of them. Emmy a fighting laughter. Nah, nope. Nah, Emmy gotta get off me. But then what's crazy is I laugh like that too. Me and Emmy will be fighting. I see Emmy's one of them. I see Emmy a fighting laugher. I am also a fighting laugher. I'm one of them ones that if you next to me, I'll be like, pop, 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 pop. Like that's me. Me and Emmy would be, it would start as like a laughing session and end up as like a wrestling match. Like it was 100% because we would be locked in grips. Like what? She got to get off me, dog. She said, I'm just acting. It's Hollywood. She did that deep ass voice. Hello, Shirley. แกก็เหมือนเกิน แกอยากเป็นเกินอะแกอยากเป็นคนนี้เกินหน่อยจ้า You, Emmy, and Freem. Right, Freem be whooping people's ass too when she laugh. Freem do that. Nah, you get off me, dog. Get off me, bro. I be getting tight when other people do it, but I be doing it to people. ชลลี่ถูกจับมาที่เกาะค่ะ Child, what part of the series is this? อันนี้อย่าดิขี้อย่าดิชอบคนนี้เก่งอ่ะ Bonnie, I'm tired. ค่ะนะคะ You tired and you hot, but you scoot closer to Bonnie. I don't know. Seems like body heat kind of. Hello, Shirley. อันนี้คือได้ พี่ชาวีค่ะส่งวันนี้ลูกพี่ชาวีค่ะขอกินน้ำหน่อย Don't play with me. ชิ้นหนึ่งในซีรีส์เอาไว้ได้เก็บเป็นที่ระลึกเราอยากจะเก็บอะไรไว้เพราะอะไรคะอยากเก็บ The sketchbook. I keep the one that I drew for Pam. Yeah. Bro, I did not realize that those were all Bonnie's real drawings. That's so awesome. She's so talented. เพราะในนั้นเราวาดเรื่องราวดีๆที่เราอยากมอบให้แทนมาเยอะ She's so talented. I didn't know that. กล่องสีได้ไหมกล่องเรื่องอย่างเดียวอย่างเดียวเหรออย่างเดียวคะเรื่องอย่างเดียวไงใช่ปะเขาบอกให้เรื่องอย่างเดียว Not Bonnie is not that funny in me. Right? She all on her. ไม่ได้อะไรแต่ She all on her, bro. เป็นการพูดที่ซักชิ้นหนึ่งแปลว่าหนึ่งชิ้นหนึ่งคือหนึ่งถ้าสองชิ้นคือสองไงคือไม่ชอบเลือกอย่างเดียวเลยอีกเรื่องอะไรเป็นคนหลายใจ Oh, not a wandering heart. หลายใจจริง The relationship's falling apart. ๆเป็นคนหลายใจจริงๆชอบแบบคือรู้สึกว่าอยากได้หันไปดูหน้าของข้างก่อนค่ะเมื่อกี้ คือชอบหลายอย่างเป็นคนชอบหลายอย่างแล้วเป็นคนแบบทำไมเราต้องได้แค่อย่างเดียวล่ะอะไร Why choose one? You can love them all. That's my vibe. Okay, Emmy. I keep, and then gonna tell me something. I keep Bonnie. เก็บดอกรักไว้เลยคนเดียวจะได้เราเป็นสิ่งของ Nah, say what you said the first time. You said I would keep Bonnie. You said all that and then was like, ขอเก็บ I'd keep. Bonnie. Oh no, the other person said that. Okay, the MC said Bonnie. Okay. เก็บ Yeah. เก็บอะไร เก็บดอกรักไว้เลยคนเดียว Just keep double rock to myself. เป็น Wait. สิ่งของเหรอดราม่าต่อ คือทำอะไรก็ผิด อันนี้คือทำตัวแบบที่นี่ให้ คือทำอะไรก็ผิด I can't say anything right. Oh, I thought she said something else. อันนี้คือทำตัวแบบที่นี่ให้ดู Oh, she was like, that was me acting like you. เป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้ ตอนที่แท้จริงเป็นอย่างนี้ เป็นอย่างนี้ เป็นอย่างนี้ค่ะใช่อ่ะ คือไม่ใช่ เฮ้ยแต่เราพูดด้านดีๆบ้างไหมคือปกติหนูก็สั่งข้าวสั่งอะไรค่ะ Oh, she said when. Bonnie is such an Aquarius. She said, Emmy said, bro, I be taking care of her. I be ordering her food. Bonnie looked at her and said, when? Don't get on here lying.
Don't get on here lying for the sake of this app. She said, girl, you ain't never ordered me no food. Bonnie is definitely an Aquarius, bro. Her vibe makes so much sense to me now. She said, Emmy said, bro, I be taking care of her. I be ordering food and stuff. Bonnie said, when? นี่เป็นอย่างนี้ค่ะแต่เราพูดด้านดีๆบ้างไหมคือปกติหนูก็สั่งข้าวสั่งอะไรค่ะ She said, what you do? She tried to slip in the line there from my baby food up there. เอาอย่างนี้นะ See, that's how we built. Bonnie didn't realize that she said she tried to slip in a line promo, and Bonnie was like, but most Aquariuses, now obviously Aquariuses can lie, but most Aquariuses, we don't know how to lie. You gotta give me a heads up if we gonna lie. She was like, what? When? She's like, oh, you ain't never did no shit like that. She said, stop playing with me. Oh my God, I love them. ทำช้ำช้ำเอ้ยทำช้ำ Yeah, that game is hard, bro. ช้ำช้ำเอ้ยทำช้ำช้ำเอ้ยช้ำช้ำเอ้ยช้ำช้ำช้ำเอ้ยช้ำช้ำช้ำช้ำช้ำช้ำอย่าทิ่มตาเลยลูกช้ำช้ำช้ำเอ้ยวันนี้ชนะค่ะหนูโกรธบอนนี่ไหลวานไงลูก อันนี้เหมือนไม่มีในสคริปต์ มันเป็นสิ่งที่กดลิงก์ไปแล้วมันจะมีไงแต่ว่ามันอยู่ในหัวพี่นี่เอง โอเคบอนนี่มีหน้าที่งอนอย่างเดียวเลยลูก แบบแมวเหรอ แบบแมว Why they always making them meow and stuff? That's supposed to be the cat. She supposed to be kneading her, massaging her. ฟัน Okay, didn't nobody say nothing about biting you. โอ๊ยเจ็บอย่ากังเล็บดิลูกอย่ากังเล็บ She said I didn't even bite. Stop playing with me. She said, ouch, that hurt. She was like, I didn't even bite you. จะล่าแม่มีคนบอกว่าแมวหรือว่าเจอคีมิโนจ้าบ้าช่วยด้วยเขาดูเขินติดแท้ซะแล้วนะคะหายยัง Emmy definitely wants to bite her. Emmy definitely wants to bite her. She keep getting that. She was first. She tried to gnaw on her shoulder. I never had a cat, so I don't know how this shit said. So I don't know how they act affectionate. They don't. They don't. It's not the cat. It's the owner. Exactly. อยากทะเลาะกับบอนนี่เพราะบอนนี่อยากหาวิธีเอาคืนบอนนี่อยากหาวิธีเอาคืน Look at Bonnie. She may look all chill, but she was already shot. Exactly. That's I don't know why we built like that. Fa be doing the same thing. We trying to act like she's unbothered, but whole time she be like on the inside. เอามาเล่นเกมอีกเกมหนึ่งเกมนี้คือ1 บวก 1เท่ากับ1ทำไม่ได้นะคะ ตอนนี้พี่กรจะเป็นที่สโตกแล้วนะคะโอเควันนี้เป็นมือนะวันนี้เป็นหนูเป็นได้หมดด้วยข้อมือน้ำตาไหลที่หูแล้วช่วยฉันน้ำตาที่เราก็กำลังจะมีคอนเสิร์ตด้วยนะคะเป็นคอนเสิร์ตค่ะแล้วเร็วๆนี้นะคะพวกเราก็จะไป They going to Taiwan, boy. Taiwan is bringing everybody. ครั้งแรกของพวกเรา2 Taiwan is bringing everybody. That's what's up. That's what's up. Bonnie is the owner. Look, we know what we know what she meant. That's why Emmy was over there like everybody knew what she meant, bruh. Everybody knew what she meant.